Today we are going to see top 6 ఎర్రర్స్ మీరు ఏవైతే చేస్తారో ఒక రెజ్యూమ్లో పెడతారో అవి చూడంగానే రిక్రూటర్ ఈ రెజ్యూమ్ నాకు వద్దు అని చెప్పేసి పక్క పడేస్తాడు. సో ఆ టాప్ 6 ఎర్రర్స్ ఏంటి అన్నది డైరెక్ట్గా నేను చెప్పడం కాదు, విల్ లిసన్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద హార్స్. సో ఐ బ్రింగ్ యూ ప్రవీణ్ శంకర్. హీఈస్ అ వెటరన్ హెచ్ఆర్ అండ్ తను 1500 రెజ్యూమ్స్ సెలెక్ట్ చేయడానికి దాదాపు 6000 రెజ్యూమ్స్ని రిజెక్ట్ చేశాడు. సో ఇతని కన్నా బెస్ట్ పర్సన్ మీకు దొరకడు మీ రెజ్యూమ్ ఎలా ఉండకూడదో చెప్పడానికి. సో ప్రవీణ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ మై ఛానల్. Thanks, Harsha. Same here. Thank you, sir. Thank you so much. I know you are busy. Thank you so much for taking time. So we'll directly go into the topic. So top 6 విషయాలు మనం మాట్లాడబోతున్నాం. సో నెంబర్ 1, ఒక రెజ్యూమ్లో ఫార్మాటింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, అది ఎలా ఉండాలి? ఫార్మాటింగ్ అనేది యాక్చువల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్ మీరు ఇచ్చే సివిలో అది క్విక్ రిఫ్లెక్సెస్ అంటారు కదా. సో సివి చూడంగానే దిస్ ఇస్ గుడ్, దిస్ ఇస్ బ్యాడ్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో అది క్విక్ గా గెయిన్ చేయాలి. రెజ్యూమ్ ఎంత ప్లెజెంటబుల్ గా ఉంటే, ఎంత ప్లెజెంట్ గా ఉంటే, ఎంత ప్రెజెంటబుల్ గా ఉంటే అంత మంచిది. ఓకే, సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే కొంతమంది they'll have a lot of colors in the CV, and a lot of data in the CV, and background watercolors, heavy maroon red colors, pleasant colors, పిచ్చి కలర్స్ పెట్టుకుంటారు. సో అవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తూ ఏదైనా ఒక ఫాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని, సో సబ్ టైటిల్స్ ఒక సైజ్ లో బ్రైట్ బ్లాంక్ చేసుకోవడము, బోల్డ్ చేసుకోవడము, ఇలాంటివి చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఎంత క్రిస్ప్ అండ్ షార్ట్ సివి ఉంటే అంత మేలు. కొంతమంది థిక్ బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రెడ్ కలర్స్ తో లెటర్స్, దట్ వోంట్ గివ్ యూ రైట్ ప్రెజెంటేషన్. Then I would prefer a gray or black color fonts or automatic fonts with any pleasantable font color and as such. అందులో చెప్పండి. సో మాక్సిమం ఐ అండర్స్టాండ్ 2 కలర్స్ చాలు. ఒక కలర్ హెడ్డింగ్ కి పెట్టుకోండి, ఇంకో కలర్ బ్లాక్ మీ బాడీ టెక్స్ట్ రాసుకోండి చాలు. You can just bold them. జస్ట్ bold them, that is sufficient. సో మీరు గ్రాఫిక్ డిజైనర్ అయితే అప్పుడు ఇవన్నీ చేయొచ్చు, బట్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ అయినా సరే రెజ్యూమే మాత్రం మీరు గ్రాఫిక్ డిజైన్ చేయకండి. మీరు చెప్పినట్టు కొన్ని ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటాయి, టెక్నికల్ రైటర్స్ కానీ గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ కానీ, వాళ్ళకు కూడా అంత హైలైట్ అవసరం లేదు. they can give the links in the CV. They can, if a recruiter is really fond of checking those links, he can check. బట్ అది పట్టుకొని ఐ హావ్ సో మచ్ టాలెంట్ అని చెప్పి మొత్తం చూపించనక్కర్లా. అంటే people doesn't have time to check all these things. You are right. People don't have the whole world of time. In relation to this, మీ రికమెండేషన్ ఏంటి? ఒక ఫ్రెషర్ కి ఎన్ని పేజెస్ రెజ్యూమే ఉండాలి, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కి మాక్సిమం ఎన్ని పేజెస్ రెజ్యూమ్ ఉండాలి? ఫ్రెషర్ కి in which way he doesn't have anything to explain about himself. Correct. So he'll highlight his college, his projects, and if he has taken any courses. So even highlight cheyadaniki oka page chalu. So these days recruiters, experienced people also, they are making resumes crisp and short. So I would recommend 1 or 2 pages for experience guy also. Not more than that. Perfect. How important you feel keywords కానీ కీ స్కిల్స్ కానీ ఇవి ఒక రెజ్యూమ్లో ఎంత ఇంపార్టెంట్, అండ్ వీటి రోల్ ఎంత ఉంటుంది మీరు ఒక జాబ్ ని సెర్చ్ చేసేటప్పుడు మీ సైడ్ నుంచి? కీవర్డ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే సో you write 3-4 pages CV and no one has the time to check all the words, what you do, what your KRIs, key responsibilities and other stuff. So అంత టైం ఉండదు ఎవరికి. సో people only, we as recruiters, we check the key skills. We check what is required in the job description.
So those keywords, we just check if they are reflecting in the CV or not. After that, if you are really interested, we go through their KRS and other stuff. So I would highly recommend key skills లో మీ స్కిల్స్ ఏమున్నాయి, మీ కేఆర్ఎస్ ఏమున్నాయి, మీ హైలైట్ ఏంటి, మీరు చేసే జాబ్ ఏంటి అనేది 2-3 times రిపీట్ చేయండి ఆల్ ఓవర్ ద సివి ఆర్ ఇన్ ద కీ స్కిల్స్. Because పర్ఫెక్ట్. there are 2-3 types of categories to search here for us. So job title and key skills, job titles and key skills, and all over the resume. కరెక్ట్. So if anybody, any sort of recruiter or any category if they search, the keyword should reflect. I mean, ఎస్. keywords should reflect. So I would recommend it to repeat key skills and wherever it is needed, so that this kind of wherever the category your CV pops up. Yeah. పర్ఫెక్ట్. పర్ఫెక్ట్. బికాస్ ఈ కీవర్డ్స్ని చాలా తప్పుగా రిఫ్లెక్ట్ చేసి కానీ లేకపోతే అవి సరిగ్గా పెట్టకుండా మాకు కాల్స్ రావట్లేదు అని చాలా మంది పాపం ఫీల్ అవుతారు. సో ఐ థింక్ దిస్ విల్ బి గుడ్ ఆన్సర్ టు దెమ్. సో మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పుకున్నట్టు మినిమం 3 to 4 times మీ కీవర్డ్స్ ని రిపీట్ చేయండి. Repeat, yeah. Yes, రిపీట్ చేస్తే exactly. ఏమవుతుందంటే రిక్రూటర్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు ఎలా సెర్చ్ చేసినా సరే మీ రెజ్యూమ్ హైలైట్ అయ్యి వచ్చే ఛాన్సెస్ మాత్రం చాలా ఉంటాయి. ఓకే, That's one thing. Yeah. And call రావట్లేదు అంటే, so maybe there are n number of things in the profile actually. So maybe he's not updating properly. Daily update your profile. Make sure his profile is on updated on a daily basis. And there are n number of reasons, not only formatting. So I won't blame only formatting or key skills repetition and other stuff. There are n number of things for this. True, So true. better to have your resumes ready for key skills. ఎంత మేర రిపీట్ చేస్తే అంత మంచి. కరెక్ట్. అండ్ ఈ రిపీట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఐ నో లాట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అవుట్ దేర్ ఆర్ నాట్ ద రైటర్స్ యాజ్ సచ్, బట్ దెర్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్. ఓకే, సో దాని గురించి కొద్దిగా చెప్పండి. లైక్ వెన్ దే రైట్ ఎ రెజ్యూమే. చెప్పిందే చెప్పడం తెలుగులో అంటే. అంతే. సో ఇది ఎలా ఉంటదంటే, if a person has 10 years of experience, so he has worked for 2 to 3 companies. I'll give you an example. So first company I did I worked for 5 years, and my key responsibilities, if I sum up, it will be 20 points. Okay, so 20 points in the next company. If I join, if I'm doing the same things, what he or she will do, he will copy paste the same thing and add more points to it. That's one thing. And the third company, if he's working, if he's doing the same thing, and again he copy paste few points and he will add few points. కరెక్ట్. ఏమవుతుంది, సివి లెంత్ పెరుగుతుంది లెంత్ పెరుగుతుంది తప్ప వాల్యూ పెరగదు. పెరగట్లే. కరెక్ట్. సో నాలంటోడు ఏం చేస్తాడు, అబ్బా రాసింది రాశాడు, అవే రాశాడు, ఏం వెరైటీ ఉందని చెప్పి స్కిప్ రీడింగ్ ద ప్రొఫైల్. దీనివల్ల ఏం యూజ్ ఉండదు. సో what I would recommend is, even see, I'm 100% confident if a company is joining other company, his KRS will be different, key responsibilities will be different. So in case if you are doing the same thing, make sure first 20 points in your company, first company, is not repeating. Or else if you are doing the same thing, summarize 2 points 3 points రాసేయండి కదా. So why again 20 points copy paste చేసి దానికి యాడ్ చేసే బదులు 100%. just summarize, this is what I did. So resumes, see, different గా రాసినట్టు ఉంటుంది, సివి లెంత్ పెరగదు. So that's how you can avoid this. పర్ఫెక్ట్. So if you have new points to add, just go ahead and add it. అది ఎవరికి బోర్ కొట్టదు మీకు. But ఎగ్జాక్ట్లీ. if there are no points, you have to sum up and make sure you are writing 1 or 2 points. And then see, if you are needed, and if we ask for more details, then you can update the CV and you can definitely give it to them. Recruiter will ask, see, I don't find any key responsibilities here, or key responsibilities, you're just given a brief. Why don't you add more and give it to us? We ask if there are someone scenarios. Correct. scenarios. So don't do that. You can add it
later if recruiter is asking, otherwise keep it crisp and short. పర్ఫెక్ట్, వెరీ వెల్ సెట్. సో కొంతమంది కంపెనీస్ ఫర్ వాట్స్ ఎవర్ రీజన్ ప్రవీణ్ వాళ్ళు చేంజ్ అవుతారు ఫస్ట్ 2 yearsలో కానీ 3 yearsలో కానీ. వన్స్ వాళ్ళు ఒక 2-3 కంపెనీస్ చేంజ్ అయ్యాక వాళ్ళు రెజ్యూమ్ అప్డేట్ చేయగానే వాళ్ళకి కాల్స్ రావు. నెంబర్ 1 రీజన్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, అరే నేను ఇన్ని కంపెనీస్ చేంజ్ అయ్యా కాబట్టి నాకు ఎవరు కాల్ చేయట్లేదు అనుకుంటారు. సో ఇది ఒక మిత్ కాదా? సో ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఒక క్యాండిడేట్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి? ఇది ఫ్యాక్టే. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 5 కంపెనీస్, గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్, పీపుల్ ఒక 5 years వర్క్ చేసిన ఎంప్లాయీకి వీ ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు కవర్ అప్ 2 companies or 3 companies maximum. సో 5 years ఎంప్లాయీ 5 years లో 5 companies మారాడంటే definitely we will have a doubt on him. Not we as a recruiters, our hiring managers has a doubt on that profile. సో వీడు ఇన్ని కంపెనీలు 5 years లో ఇయర్లీ వన్స్ వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే మన కంపెనీలో ఉంటాడు. సో పక్కన పడేస్తాం. సో అదేం మిత్ కాదు, అది నిజమే. బట్ there will be scenarios wherein as a fresher 1 year చేసి you move out for various reasons, because salary hikes కానీ, so other issues, or you get a better company, something like that. So 1 or 2 companies, so 1 year gap లో మీరు మూవ్ అవుతారు, that's fine. After 2 companies ఎంత కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నాము. If I gave you 5 years of example, first 2 companies you have moved immediately 1 or 2 years low. After that you have worked for 3 years in the same in a third company. So those profiles we consider. So current ఎంత కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నాడు, why is he moving, ఇవి చూస్తాం. రైట్. సో అది that's not a myth, that's a fact. If a person is moving lot of companies, no, we not consider. దెన్ హీస్ హార్డ్ పిక్. సో గైస్, మీరు ఆల్రెడీ ఒక 2 కంపెనీస్ చేంజ్ అయి ఉంటే ఇన్ ఎ టెన్యూర్ ఆఫ్ 3 years or 4 years, అండ్ మీ దగ్గర ఒక జెన్యూన్ రీజన్ ఉంటే మెన్షన్ దట్, లైక్ ఫర్ దిస్ రీజన్ నేను మూవ్ అయ్యాను అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు స్టిక్ విత్ ద కంపెనీ ఫర్ లాంగర్ టెన్యూర్ దిస్ టైమ్ అని మీరు పక్కా మెన్షన్ చేయండి. బ్రో నేను ఫ్రెషర్ని, నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అవుతున్నా అంటే మీకు ఈ ప్రాబ్లమే రాదు. బట్ స్టిల్ మీరు ఒక ఫ్రెషర్గా మీరు జాయిన్ అవ్వబోతున్నా, మీరు ఒక కంపెనీ మూవ్ అవ్వాలంటే మీరు 1-10 సార్లు ఆలోచించుకోండి. ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నారు? బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ కోసమా, శాలరీ కోసమా, లేదు నాకు మేనేజర్తో కూడా అయింది, లేకపోతే అదైంది, ఇలాంటి వాటికి మాత్రం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మారకుండా ఉండడానికే చూసుకోండి. సో యూ డోంట్ నో నెక్స్ట్ కంపెనీలో కూడా మీకు అదే సిచ్యువేషన్స్ ఎదురు కావచ్చు, కాబట్టి అలాంటి రీజన్స్ మాత్రం మ్యాక్సిమం మారకుండానే చూసుకోండి. సో ప్రవీణ్, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ నా వ్యూవర్స్ లో చాలా మందికి ఉంటుంది, అండ్ నాకు ఈ మధ్య కూడా చాలా మంది మెయిల్ చేశారు, లింక్డ్ఇన్ లో మెసేజ్ చేశారు, బ్రో నాకు 2 years కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది, 3 years కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది, సో నేను ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ పెట్టచ్చా, నేను ఇప్పుడు అసలు జాబ్ కి అప్లై చేస్తే ఒప్పుకుంటారా? సో కొంతమంది అమ్మాయిలు అయితే మాకు కొద్దిగా సెబాస్టికల్ రీజన్స్ వల్ల మేము చేయలేకపోయాము, సో నెక్స్ట్ ఏం చేయమంటారు? అసలు వాళ్ళు రెజ్యూమ్ ఫస్ట్ అప్లోడ్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ థింకింగ్ ఫర్ 100 times, ఎందుకంటే రిక్రూటర్ అసలు మాది యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అని. సో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి? ఒక కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న పర్సన్ని, లేని పర్సన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు? మీరు రెజ్యూమ్స్ అన్ని స్కాన్ చేసేటప్పుడు, ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు? అవన్నీ మేమేం పెద్ద కన్సిడర్ చేయం, కానీ గ్యాప్ ఉంది అంటే ఎందుకు గ్యాప్ ఉంది అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాలి. సపోజ్ ఐ స్టార్టెడ్ కెరియర్ అండ్ వర్క్ ఫర్ 2 years 3 years ఫర్ XYZ రీజన్స్ నాకు కెరీర్ గ్యాప్ వచ్చింది. సో ఐ క్విట్ మై జాబ్ ఫర్ 1 year అండ్ మా ఊరు వెళ్ళిపోయా, నేను ఏం చేశాను అదన్నీ అనవసరం. ఇట్స్ అ జెన్యున్ రీజన్. మా ఫాదర్ కి బాగాలేదు, మా మదర్ కి బాగాలేదు, ఆలోచన నా ఆస్తుల గొడవలు ఉండే, ఐ హావ్ టు సార్ట్ ఎనీ పర్సనల్ రీజన్, ఎనీ పర్సన్. ఓకే, సో ఇట్స్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఆఫ్టర్ 2 years ఈ 1 year గ్యాప్ ఉంది, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్లా మేము రిక్రూటర్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ దట్ ప్రొఫైల్, పీపుల్ కెరీర్ ఎండ్ అయిపోతే ఎక్కడికక్కడ. సో విల్ డెఫినెట్లీ కన్సిడర్. ఓకే, సో ఇన్ ద గ్యాప్ ఆఫ్ 10 years 15 years చేసిన వాళ్ళకి కూడా కొంత గ్యాప్స్ వస్తాయి మధ్యలో. కరెక్ట్, అది కామన్ థింగ్ అది. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ జెన్యున్ రీజన్ దెన్ దట్స్ ఫైన్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ విత్ యువర్ మేనేజర్ ని కొట్టినా వదిలేసినా,
ఇట్లా రీజన్స్ పెట్టుకొని ఇఫ్ యూ డూ దట్ నేను చెప్పలేను కానీ, బట్ ఇఫ్ యూ జెన్యున్ రీజన్స్ దెన్ దట్స్ ఫైన్. దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇఫ్ ఇవి అబ్బాయిలకు, అమ్మాయిలకు అంటే నార్మల్ రీజన్స్ పెళ్లి అవ్వగానే మానేస్తారు, పిల్లలు ఇంకా గ్యాప్ వస్తుంది. దీస్ డేస్ ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, బట్ స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ These days it's not ఇట్స్ లైక్ happening, but for few families, few women, working women force, అది ఉంది. సెబాటికల్ అనేది కెన్ బి ఎనీ రీజన్ కైండ్ ఆఫ్ Yes. మ్యారేజ్ కావచ్చు, కిడ్స్ కావచ్చు, అత్తమామలు బాగాలేదు, అమ్మ నాన్నకు బాగాలేదు, For whatsoever personal reasons they are going through. హస్బెండ్ యాక్సిడెంట్ అయి ఉంటది, Yeah. ఈమెకి హెల్త్ బాగుండదు, 6 months మెటర్నిటీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు ఫర్ సమ్ రీజన్. Correct. సో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయొచ్చు, సివిలో చేస్తారు. అండ్ దీస్ డేస్ ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్ ప్రోగ్రామ్ రిటర్న్ టు వర్క్ అనేది ప్రతి కంపెనీ పెడుతుంది. ఐ హోప్ యు gone through that. So especially women ki, even if they have 5 years, 6 years, 7 years gap, so they are willing to take them internship program laga, they'll start career again, restart their career. So 6 months the intern laga తీసుకుంటారు, వాళ్ళని ఫిక్స్డ్ సాలరీ ఇస్తారు, ఇచ్చి తీసుకుంటున్నారు. So provided you are in touch with your skills and you touch base all of them and be ready for interviews, this will not be any problem. ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ కి మాత్రం చాలా హ్యాపీగా దే ఆర్ వెల్కమింగ్. అబ్బాయిలకి కొంచెం కష్టమే, బట్ స్టిల్ దిస్ రీజన్స్ కెన్ బి మెన్షన్. ఐ హ్యావ్ ఎ జెన్యున్ రీజన్ అని సివిలో పెట్టి, సో ఇన్ కేస్ రిక్రూటర్ హ్యావ్ ఎ కాల్, సో వై ఇస్ దట్ యూ హ్యావ్ దిస్ మచ్ గ్యాప్ అంటే యూ కెన్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జెన్యున్ రీజన్, పీపుల్ విల్ గో ఫార్వర్డ్. జెన్యున్ రీజన్ తోనే మీరు ఆగి ఉంటే మాత్రం మీరు అది మెన్షన్ చేయండి. అండ్ రిక్రూటర్స్ 99 కాదు 100% దే విల్ ఎక్నాలెడ్జ్ అండ్ దే విల్ కన్సిడర్ మీరు చెప్పే జెన్యున్ అనిపిస్తే వాళ్ళకి మాత్రం. అండ్ లాస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రవీణ్, అగైన్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఆస్క్ క్వశ్చన్ టు మీ. అండ్ ఇప్పుడు నౌకరీలో కానీ ఫౌండిట్లో కానీ పెయిడ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ పీపుల్ ఆప్ట్ ఫర్ దట్ 1,500 2,000 రూపీస్ పెట్టి దే విల్ ఆప్ట్ ఫర్ ద పెయిడ్ సర్వీస్. అండ్ వాట్ నౌకరీ ఆర్ ఫౌండెడ్ విల్ డూ, మేము మీకు బెటర్ రెజ్యూమే తయారు చేసి ఇస్తాం ఈ 2,000 రూపీస్లో, అండ్ మేము మీకు మంచి విజిబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అని అంటారు. సో జనాలు అంటే క్యాండిడేట్స్ జనాలు ఇది ఎట్లా అర్థమవుతుందంటే, ఓహో మా రెజ్యూమే డైరెక్ట్ కంపెనీకి పంపించేస్తుందేమో నౌకరీ, హెచ్ఆర్లకు పంపించేస్తుందేమో అనుకుంటుంది. సో మీరు రిక్రూటర్గా మీరు మీ మెషిన్ మీద మీ డెస్క్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఒక జావా డెవలపర్ ఉన్నాడు, జావా డెవలపర్ అని కొట్టంగానే మీకు సపోజ్ ఒక 10 ప్రొఫైల్స్ వస్తే, ఈ పైన 3 ప్రొఫైల్స్ పెయిడ్ సర్వీస్వి, బాటమ్ 7 మాత్రం నాన్ పెయిడ్ సర్వీస్వి, ఆ క్యాండిడేట్స్ వీళ్ళని అట్లా మీకు డిస్క్రిమినేట్ చేసి చూపిస్తాయా, ఆర్ఎల్స్ మీకు ఎలా ఉంటుంది అది? ఏమో, నాకైతే ఇంతవరకు నేను అలాంటివి ఫేస్ చేయలేదు, నాన్ పెయిడ్ అనేది. సో ఈ మధ్య రేటింగ్స్ చూపిస్తున్నా కానీ నాన్ పెయిడ్ అనేది లేదు. మైట్ బి వాళ్ళు ఈ సర్చ్ ఇంజన్ ఆపరేషన్ లో మనకు లింక్స్ ఎలా పాపప్ అవుతాయో, మేబీ దే ఆర్ హెల్పింగ్ దెమ్ దట్ వే. సో ఏ స్కిల్ ఇచ్చినా కూడా వాడి ప్రొఫైల్ ఫస్ట్ వచ్చేటట్లు మేబీ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ నౌ. ఐఎమ్ థింకింగ్, దట్స్ మై ఒపీనియన్. బట్ దే వోంట్ సజెస్ట్ ఇట్ దిస్ ద పెయిడ్ వన్, యూ హావ్ టు ఫస్ట్ టాక్ టు దెమ్ అండ్ ఆల్. బికాస్ అందరం, సో నాకైతే ఇంతవరకు రాలేదు. యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ 15 years of experience and నువ్వే నీకు అనిపించలేదంటే, బికాస్ ఐ అజ్యూమ్ అందరి దగ్గర ఒక 20-inch మానిటర్ ఉంటే ఐ అజ్యూమ్ అందులో ఒక 15 ప్రొఫైల్స్ కనిపిస్తాయి. అందరూ పెయిడ్ సర్వీస్ అయి పెట్టుకుంటే 15 ప్రొఫైల్స్ పెయిడ్ ఓడివే కనిపిస్తాయి. సో మైట్ బి ఆప్టిమైజేషన్ లో వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు నౌకరీ. సివి బెటర్ లుక్, కైండ్ ఆఫ్ ఏ లింక్ ఏ కీవర్డ్ ఇచ్చినా వాళ్ళ ప్రొఫైల్ ఫస్ట్ అయ్యేదట్లా మైట్ బి దే మే హెల్పింగ్. బట్ ఐ డౌట్ if that will be priorities, and I never receive any profiles from Naukri that these are paid or these are not paid. Perfect. So we only check for skills, not for paid. Maakem avasar, we look for a good candidate. Right, yeah, because Naukri also don't pay to you, paid person తీసుకుంటే నీకు ఇంత ఇస్తా అని. సో గైస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, మీ దగ్గర స్కిల్ ఉండి మీ దగ్గర ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు పెయిడ్ సర్వీస్ తీసుకున్నా తీసుకోపోయినా ఏం ఫరక్ పడదు. సో ఇంకోటి, వన్ లాస్ట్ సజెషన్ బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ దిస్
పాడ్కాస్ట్. మీరు ఒకవేళ 2 ఆర్ 3 ప్రొఫైల్స్ కోసం అప్లై చేయాలనుకుంటే, మీరు జావా డెవలపర్ కోసం, వెబ్ డిజైనింగ్ కోసం అండ్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజినీరింగ్ కోసం మూడిటి కోసం అప్లై చేద్దాం అనుకుంటే 3 డిఫరెంట్ రెజ్యూమెస్ క్రియేట్ చేయండి అండ్ 3 అప్లోడ్ చేసి పెట్టండి. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక రిక్రూటర్ సైడ్ నుంచి ఎలా సెర్చ్ చేసినా సరే మీ రెజ్యూమే టాప్గా హిట్ అయ్యి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. Am I right, Praveen? Yeah, just to add on to it, మీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కొంచెం హైలైట్ చేయండి. సో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ప్రొఫైల్స్ వేరే మేము వెతుక్కుంటాం ఎక్కడుంది వీడి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పి ఆ సిచ్యువేషన్ మాత్రం రాకుండా చూసుకోండి. ఇక్కడ టాప్ ఆన్ ఆర్ బాటమ్ కానీ సివి ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ నెంబర్. సో దీస్ ఆర్ ద basic things for us to contact you via mail or call. So Perfect. make sure you are highlighting them, and that's it. Absolutely, absolutely. Any gaps, if you have, just mention the details, and make the CV crisp and short. That's one thing, and that's it. Don't go for extra colors or stuff. So these are the main things. Yeah, thank you so much, Praveen. That was very insightful. I think ఈ టాప్ క్వశ్చన్స్ ప్రతి జాబ్ సీకర్ బ్రెయిన్ లో ఉంటాయి. రెజ్యూమ్ పెట్టే ముందు కానీ, కాల్స్ రానప్పుడు కానీ, సెలెక్ట్ కానప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా ఉంటాయి. బట్ ఐ థింక్ నువ్వు ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ న్యూ అవుట్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ అండ్ సెర్చింగ్ ఫర్ జాబ్ ఫ్రమ్ అట్లీస్ట్ 1 year in this gap and everything. Thank you so much for coming to my show and having on my channel. Thank you so much for your Thanks a time. lot. Thanks a lot. I hope these insights are helpful to them as well. Absolutely, very helpful, very helpful. Thank you guys, thank you so much. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్కి, అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సైనింగ్ ఆఫ్, మీ శ్రీహర్ష.